Good evening, everyone. Respected dignitaries, esteemed faculty members, distinguished guests, and everyone other than this. It's with great pleasure that I welcome you all to this faculty development program. The Internal Quality Assurance Cell, IQAC, MES Ponnani College, in association with the Kerala State Higher Education Council, KSHEC, is pleased to invite you to a one-week faculty development program, FDP, on reimagining academia, innovations, research, and future pathways. This program serves as a platform for academic growth, knowledge exchange, and skill enhancement, empowering educators to adapt to the ever evolving educational landscape. Now, to officially welcome everyone to this insightful session, I invite our respected Dr. Amira Viu, Director of IQAC MES Ponnani College, to deliver the welcome address. Let's give a warm round of applause. Miss, please. Am I audible? Yes, miss. Yes, Miss. Good evening to one and all. Respected Principal Dr. A. Subair sir, esteemed resource person Dr. BIJU K sir, distinguished faculty members, and dear participants. A very warm welcome to all of you to this one-week faculty development program on reimagining academia, innovations, research, and future pathways, organized by the Internal Quality Assurance Cell, MES Ponnani College, in association with the Kerala State Higher Education Council. It is indeed a privilege to extend welcome to this academic program, which aims to explore the evolving landscape of higher education, research, and innovation. In a time when all systems are rapidly transforming, it is crucial that we, as educators and researchers, stay ahead with new methodologies, emerging trends, and innovative pedagogies. This FDP is designed to offer deeper insights into these areas, helping us reimagine academia in a way that aligns with the needs of future. At the outset, I extend my heartfelt welcome to our respected principal, who is presiding over today's function. Welcome, sir. I also take great pleasure in welcoming our esteemed resource person for the day, Dr. BIJU K, Assistant Professor, Department of Education, School of Education and Training, Central University of Tamilnadu. He is a distinguished academician with expertise in science education, ICT, educational research, and curriculum design and development. This vast experience, including his contributions to development of SOIM MOOCs platforms, teacher training programs, and curriculum innovations, makes him an invaluable guide for this session. We are truly grateful for his presence and look forward to an enriching session. We heartily welcome you, sir. I extend welcome to all participants hailing from different institutions. Once again, I welcome you all to this FDP. Thank you. Thank you, Miss. It's now time to hear from the guiding force behind our institution, a leader whose vision and dedication continue to inspire us. We're honored to have with us Dr. Zubair A, Principal of MES Ponnani College, whose contributions to this field have been truly commendable. And now invite Sir to deliver the presidential address. So please. താങ്ക് യു ആണല്ലോ ഞാൻ കൂടുതലായും സംസാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി വളരെ വൈകിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ബിജു സാറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കണേ സാറ് നേരെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നോട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ Thank you, sir. So, very good evening to all. I hope I am audible. So, indeed, let me thank MES College Ponnani, the management, the principal, IQAC director, and the coordinator, giving me an opportunity to be a part of one of the interesting as well as important academic engagement, and that too after the college hours. So let me appreciate all of you to be the part of it, and I could see that the sessions are planned very nicely, having different perspectives, and in fact I'll be taking
through a discussion on the new gen pedagogies and innovative methodologies. But before starting the discussion or the presentation, we know that as the IQAC director rightly pointed out, we know that there are a lot of changes happening, especially in education. The entire world is witnessing lightning changes. But as the part of academia, we know that we are all experiencing maybe a kind of cognitive jerk or sometimes a kind of uncertainty or sometimes a kind of uncomfortness where we feel that what is going to happen, because when we go on for a lockdown maybe in 2022, right, we never thought that we all will be compelled to move towards new methodologies. Now, even I hope right now, each one of us might have developed a kind of comfort the way we are engaging our learners. For me, it's more important how do we connect with our learners, how do we engage our learners. And I hope most of us are feeling comfortable, but there is a question of satisfaction. We are feeling comfortable, but the question is, are we really satisfied the way we are getting connected? And in Kerala, specifically, we know that there is a high emphasis on higher education. Being the torchbearer in quality higher education, we know that we have to move fast, move intelligently, and move with the students, because we are hearing that there are the students migrating, especially in higher education. So how do we address? There are different suggestive measures or mitigating measures, but I feel as a faculty of higher education, we may not be able to directly stop it. But yes, we have certain role. It's a kind of self-checking, maybe during this FDP. One of the point that we may emphasize is the self-check. It's not to assess anyone, or it's not to maybe evaluate any methodologies. Rather, I think let us take it as a point where let us check ourselves. What are we doing? What are we practicing? Is this enough? Do we need to bring some changes? I do believe that yes, all of us are trying to bring different changes, the way we are getting connected, the way we are engaging our learners, the way we are covering the syllabus. I'm not going to talk more technical terms or more higher terms. Being a fellow member, I would like to share some of the ideas, because otherwise it won't work. I'm not an expert in any of these. Rather, I look at the teaching learning in higher education. What are all the possibilities? What are all the problems that each one of us are facing? Because whatever problems I am facing, I hope some of you are also maybe facing. So it's a kind of sharing from the field. And I don't think whether this will be nice to keep on talking without anything. So I have just prepared a small presentation for your benefit. Anyway, I can share it later. And to begin with, maybe I'll start with that tip. Generally, when we are sharing the presentation or any of the material, especially during an online video conferencing, you might have seen most of us will go for sharing the entire screen. So when I share my entire screen, the problem that some of us may be facing, I hope now the screen is shared.
Now nothing is visible other than what is my share screen. Now I will open my presentation, and generally we people go for the presentation mode. Now what is going to happen during the presentation mode? It covers my entire window, and I'm not able to see how many videos are on or how many of you are interacting through the chat box. This would be a challenge. So hence, generally what do? We do share like this, right? We may not go for a complete size of the presentation. So I thought maybe it can be a tip. Some of you may be knowing that. So what actually we can do, we can go to the PowerPoint where you have a slideshow menu, below which you can see there are different tabs, and one of the tab is Setup Slideshow. So when you click on Setup Slideshow, it open up a floating window where there are different options, and you can see in the first option called Show Type, presented by a speaker full screen. So by default, PowerPoint gives you an option to present by a speaker that goes full screen, which covers the entire screen. I cannot see what is going on behind the screen. But I would like to see some of the video, and maybe I would like to access the chat box. So what I can do, I can go for browsed by an individual, the second option, which helps me to convert my presentation into a window. When I click OK, I can click on slideshow. Now I can resize my window. Now I have resized. So my window got resized, and I can see some of you, though your videos are not on, but at least I can see. And even I can access the chat box. So this would be one tip that may help you. So I'll just stop sharing now. Now my presentation is a window. So I'll go for presenting now. Going for a window, I can see my window. Share. Now I'm sharing my window. Now you can see the presentation even in the slideshow mode. Right. Some of you may be practicing it. Now, I would like to present before you a small analogy, because we are going to talk about the innovative or new gen pedagogy and innovative methods of teaching. So when we are going to talk about or discuss about teaching learning, I feel all of us are participating in teaching learning process in whatever way the discipline demands, whatever way our students demands. I think these are the two concerns for us. Who are my learners? According to the learners, I modify my method of teaching. Some of you may be well experienced with years of teaching. Right now, some of you might have come to a comfort zone where you feel that this particular method would be the best. Some of you may be starting, and if you are a novice in teaching learning, you may be an enthusiast, and you may be going for experimenting different methods. Whatever may be, one thing is very sure, each one of you are the subject matter expert. You are the subject matter expert. You know your subject the best. So being a subject matter expert, what else we have to look into? And some of you may not be gone for a systematic teacher training. You might have trained by yourself, or you might have got trained through the sessions like this. So I may be adding some tips to that. That's all. Otherwise, there is no new gen pedagogy as such. We are labeling the pedagogy
because we are worried about the new generation learners, whether you would like to call it as alpha or Z gen or alpha gen. We know that there is a difference in the profile of our learners. And we have a difference in the profile of the teachers also. Earlier, we used to say in terms of digital divide, we are all digital migrants, but I don't think majority of you are digital natives. But that is not the divide existing right now. Right now, we have another divide. Generally, people say there are digital residents and digital visitors. I hope some of you might have experienced that. Your students would be 24/7 in online. They don't bother whether they have 1.5 GB data or not. They are online. Whereas some of us may not be online throughout. We may enter into the cyberspace whenever we need it. We just visit. Whereas our students are digital residents, they reside in the digital space. So having such a group of learners, what is the role of a teacher in today's classroom? I think this would be a beginning point to start, right? What is the role? What role do we have? What role do we assume in our classroom? Are we having the role of a knowledge disseminator? Or do we have a role of friend, philosopher, guide? These are some of the cliche terms that we might have heard. A teacher is a friend, a teacher is a philosopher, a teacher is a guide, a teacher is a counselor. Now, most of you may be remembering a term, no sir, we are all facilitators. If you agree with that, you as your facilitators, I will pose a question. Have you ever thought that your students are really waiting for your facilitations? Facilitation means you set the stage for them to learn. You provide a variety of resources. You create an environment where they may get motivated. They would improve their interest. They would kindle their curiosity. Right? For that, you provide different situations, different resources. So are they really waiting for that? You can just find out from your own, maybe informally, you can ask, are they really waiting for your facilitation? I don't think so, because even during the lockdown period, I could understand our students are also having the access to the content which we are accessing. This is very interesting, right? Earlier, we used to keep some resources hidden so that I have a upper hand on that particular content which they never go through, so that I feel safe to present that content. Some teachers ask me, sir, if the students are accessing all these resources, what I am going to use in the classroom, then what am I going to do? This would be a threatening point, right? What am I going to do if the content which I have planned is already gone to the student? But I don't think in this group people are thinking in this way. I hope you may be happy, because ultimately our intention is let them learn what I would like to share with them. So when you consider that, I feel we have a role of co-managing, or we have a role of co-learner. We can also learn a lot from our students. There are some students who are original in their thoughts, vibrant in their ideas, right? Creative in their assignments. So I hope some of us may be able to learn a lot from our students. So in such a situation, if you look at the teaching learning as a process or as a journey, that's what some of you say, right? Let us start the journey.
Let us start the journey of intellectual gymnasium. These are some of the words we use. So obviously it's a journey. Even our outcome-based education also says that we are taking our students through a journey to achieve a particular outcome or a particular set of outcomes. So if you consider it as a journey, we know that there are two wheels. I hope I am audible. Yes, sir. Yeah. So if both the wheels move together synchronously, then only the cycle can move. So that means even whatever technology comes to our classroom, I still believe that there is a high role of the teacher. There is a very, very pivotal role for the teacher as far as the students are concerned. Though we go with the MOOC culture and all, still I believe, yes, there is a very, very important role for the teacher. Why? That is what we are going to talk about. We take the teacher role, or we take the driver role in the classroom. We decide the driving. Sometimes we also exchange the seat. In higher education, we allow the students to come up with the ideas and present. Or some teachers in the first class itself divide the entire syllabus and give to the students as assignment. Even in my absence, all the syllabus will be completed. I'm not talking about that. In between, you switch the role. But as the subject matter expert, you have the handle. And what are the different things we are handling? We are handling the problems. And don't tell me that teaching itself is a problem. In the teaching learning, you deal lots of problems. The problems related to the content, the problem related to the students, the problem related to the infrastructure, the problem related to the environment, the self problem, the learning problem of the students, the memory problem of the student. Some students may have a problem with the expression. They may be knowing, they may be perceiving, they may be knowing, they may be preparing, but they may fail in expressing that maybe in the interview, or maybe in the experiment, or maybe in the test. So as a teacher, we handle these kind of problems. We have the learning gear and tools, right? You decide when to switch the gear, when to move fast, when to slow down, where should I take a break. I don't know whether you have thought of it, whether you follow a linear plan. Sometimes you break some point, you go for a pause for some point, or you may reiterate, you may repeat some of the portion, right? I hope you are getting the idea. It's not a straight path you take the students through. Sometimes you make it very fast, sometimes you slow down. And when are we making it fast? How can we make it fast? The answer is, we are analyzing the curriculum. And this is one gray area for some of us. How many of us really analyze the curriculum, or the syllabus at least? When you analyze the syllabus, I'm not deviating, because we know that there is a program outcome, course outcome, and all these are there. But when we are analyzing the syllabus, we will come to know that around 10 to 15% of the content of the curriculum can be learnt by the student himself or herself. That is the way the syllabus is framed. Another 15 or 10 to 15% can be learnt by the students in their own learning groups. And the remaining 70% only, they need the intervention of the teacher.
This is an unwritten principle, especially related to curriculum. If your curriculum or the syllabus is not like that, please give the feedback to the university. Now, generally what happened, the teachers emphasize on the first 40%, which the students can learn by themselves or learn through their group. We emphasize on that. And the remaining 70%, we may just leave in terms of activities or assignments or projects. That is where sometimes our students are struggling. So since you have the gear with you, you decide when to stop, when to move fast, when to slow down. Another is we deal with lot of questions. What are the different types of questions? Do you allow the students to ask questions? Do you encourage the students to come up with the questions? There may be some teachers by the end of the unit ask the students to frame as many questions as possible. If you have not yet started, this can be a better strategy. Some of us were trying, if I was studying in Calicut University, so what actually my teachers used to tell, collect all last 10 years question paper, solve it, you can get the maximum score. I think that has gone, that time has gone. Because we have new generation teachers who go for variety of question framing. So one of the idea, if the student want to know what are all the possible questions, one of the idea would be ask the students to prepare questions from that unit. If you have 30 students, if one student prepare 10 questions, you can have a tagline, questions cannot be repeated. If student A writes a question, student B should not repeat that question. Then you may end up with minimum 100 different questions. And if the students can prepare, I think they can extend their learning, or in a more technical term, they can extend their learning trajectory. The learning path can be extended. So question, even we pose the question, we answer the question, we handle the question, and we also go for different evaluation or assessment. This is another gray area. Because when you talk about pedagogy, the method of teaching, we know that it's as a method, it's not just presenting. When you present something, our intention is to check whether the student is able to achieve that particular outcome, and we are outcome oriented while presenting. While using a method, your backline is the outcome, right? So when you design outcome, if you master your outcome, then you will go for a particular method or a combination of method, so that you will make it very easy for the students to achieve the outcome. And how do we assure the achievement of outcome? We assure the achievement of outcome through the assessment. So when you talk about methodology, the assessment also need to be considered, because otherwise the assessment will be a separate entity. We'll have little more discussion later. And the other one is driving pace or time management. How many of you still carry the complaint that the time is not enough? Now I think you are moving towards the semester end, right? How many of us are still complain about the time? Every semester we end up with one of the common complaint that time is not enough. Now I have a question, are we going to continue the same complaint every semester? What are we doing? Are we trying to answer, or are we trying to avoid this complaint? What are we doing? I would have a submission before you, is that end of the semester, at least spend one day. You have maybe in each department, you can have a kind of discussion, what went on well in this particular semester, what were not working, where exactly we had the problem, where exactly we were not able to manage.
Have a small discussion in the department, note it down. So if all the department can come out with some of these reasons, I think in the next semester beginning, you can consider these points while planning your next semester. No, sir, I'll try to complete the exam. Yeah, complete the exam by the time. Okay. Now the exam means, see, are we focusing only for the exam? No, this is what we generally do. We complete, or what is the term we use? We cover the syllabus. Coverage of the syllabus is done. Now, the coverage, how exactly you have achieved the coverage? There is a term called uncovering the syllabus. That doesn't mean that, because the coverage, the term we use, that means I have completed the syllabus. In the beginning months, first 2 months, you will be so luxurious, having all sorts of discussion and all. Then we realize that no, my syllabus is still remaining. Then you will start the Vande Bharat. But shall we continue it? Think of what can we do. And uncovering the syllabus, we will discuss maybe when you discuss about some of the method. Uncovering syllabus means you need not cover it. It can be covered either through the projects, through the activities, or through the assignments, or through the self-learning of the learners. This is what uncovering syllabus, and I don't know how many of you are aware of the term. So in that way, you can see both the wheels, there is a do component, both the teachers as well as the students need to do a lot. So we are actually managing different tasks in a classroom. Whereas let us not forget that our main emphasis, the major emphasis for the learning process. I would prefer learning process than teaching process. Though you agree that teaching and learning are both the sides of a coin. Right. So we are interested in how are we achieving. Don't worry about this content. I just presented before you, and even I can share you later the entire book to read. Robert Gagne, a psychologist, has written long back about 9 events of instruction before even you talk about the pedagogy or before you talk about any methodology. He was giving what actually in terms of instruction, because we are all focusing on instruction, right? Though we emphasize teaching learning, most of the time we focus on instruction, sharing instruction, sharing ideas or guidelines to the students. So what he says, there are 9 events which are mandatory. One of the event is gain attention of the learner. You forget about any other maybe terminologies. Are we able to gain the attention of the learners? If not, why? Why there is a attention problem? Is it because of the nature of the content? Is it because of the way I am interacting? Is it because of the context in which they are learning? How can I gain the attention of the learners? We know that well begun is half done. So the gaining attention or establishing the readiness among the learner, this is another term. How many of our students are really ready to learn new things? How many of you have answered a question, why should I learn? When you are presenting something, why should I learn this content? And I believe a teacher's role is to convince the learner why you should learn it. Now, how to convince? Convincing is not so easy. In order to convince the learner, it would be better to create a need among the learner. Like
the way we have shifted from one mobile handset to another handset. Now you may have Apple or the latest AI enabled mobile phone. What made you to shift? Is it that you have enough money with you? No. We have shifted from the old keypad mobile phone to the touch phone, and now we go with the specification because of the different felt needs. I would like to take photograph, I would like to record video and HD video, I would like to access mail, I would like to access maybe online banking. There are different needs that you have created. In order to meet that needs, you have gone for the latest mobile phone and you never attend any training like this. How to use a mobile phone? We have learned by ourselves, or we have learned through trial and error. Now, why this is not applicable in our content, in our syllabus or in our course? Why the students are not doing? The simple reason is that they never felt the need of learning it. So as a teacher, first and foremost thing would be, how can you sensitize the learner in order to make them feel the need? And in a broader sense, we may say you may go for a project-based learning or a problem-based learning. I don't want to repeat those terms, but in a simple sense, this is that. Any teaching learning, when you start, create a need among the learner. Don't say that this is mandatory or this is a core course or this is there in the syllabus. They are not going to accept it. They may ask a question in return, who asked you to prepare this syllabus like this? Have you ever taken our opinion while preparing the syllabus? Now we know that the curriculum development need to be collaborative. Second, in second event, what Gagne was emphasizing, inform learners of the objectives. How many of our teachers are doing that? Whatever may be the generation, whatever tools they are using, are we informing the learner about for what purpose we are learning? You don't tell them that, okay, by learning this particular experiment or by covering this particular content tomorrow, you're going to become such and such great personalities. They are not going to agree. They know that. It is like in our dissertation we write, right? For the partial fulfillment of. So each and every learning process is actually adding to their learning. Or in an OBE term, we are allowing the learner to achieve simple outcomes so that by the end of the program, they will achieve the greater outcomes. It's not a secret. So better you share the outcome that you are going to handle. Even now it is applicable. Third one, stimulate recall of prior knowledge. What do we do after going to the classroom? We never start the class abruptly. Any teaching will have a recalling. Either it's recall what the student have learned in the earlier class, or what they have experienced in their life. Any one of these should happen. Why? Otherwise, I feel there is something abstract I'm going to learn. So better you connect them with the previous knowledge, what they have already learned, maybe in the lower classes, or what they can connect with their real life. That once you connect with the real life, it's actually going to stimulate. Then present the content. Content presentation again, I would emphasize, here is the phase where your expertise should work. All of us are presenting the content. But how can it vary? The way you present it. How do you decide the way to present? It depends on the nature of the content. If that particular content, I'll give an example. Some of you may be very fascinated with the cookery shows, and some of you may be the chefs having online channels. I don't know.
Have you ever tried to follow a recipe which was presented in a cookery show and got the same taste? Following the recipe presented in the cookery show, you have cooked the dish, and have you ever got the same taste? We generally believe that whatever taste I got is the taste what the chef also might have got. This may not be same. But if I want to confirm, I would have tasted the dish the chef was preparing. Means that particular learning require to know the taste of cookery show. That's what. You don't know the taste of cookery show. Hence, whatever you are preparing, whatever taste you are getting is the taste. So if you want to confirm the learning in that, you should get an opportunity to taste that. Then you'll go for a confirmation. Right? That means different content require different types of addressing or dealing or different types of presentation. And that is where you as the subject matter expert should work. Either it can be through AI or it can be through, for example, I would like to present the working of a nuclear reactor or a particle accelerator, for example, or a proceedings in a court, judicial magistrate court. I may not be able, I can explain, I can give them the details, but will they be able to experience? As NEP emphasizes, in higher education, one of the best way is going for experiential learning. So while presenting the content, you make sure what kind of experience the student can take. Then provide the learning guidance that generally we give. How to focus on the complex content, how to focus on maybe the problem solving, how to focus on maybe the critical reflection. And that is where some of us may need to rework, because you may be expert in the content, but the guidance side, you may have to improve. Next is eliciting the performances, providing opportunity for the learner to practice. That I think we are giving in terms of assignments or tasks. But when you give a task, don't leave it. When you give a task, you make sure that there is a appropriate follow-up so that you can provide a feedback, so that you can assess the learning, so that you can enhance the retention. So these 9 events can be chained. So please remember always, whenever you go for any method or any GOGI. Now, when you come to the method, this I think some of you may be very familiar. There are different GOGIs. Recently, there was a FDP, 10 days FDP in Mysore on DigiGogi. So GOGI is getting connected. I don't want to elaborate. Pedagogy, most of us are familiar. Even our title is Next Generation Pedagogy. And I think that can be read as the pedagogy for the next generation. And what is pedagogy? Especially for higher education faculties, I think we go for a distinction between pedagogy and andragogy. Pedagogy is basically supporting the kids, school kids. We don't have the school kids in our class. We have either early adults or adults. Those who are entering into the early adulthood, or PG students are adults. So what is in it for me? When I come to know that my students are either in the early adulthood or adults, I have to deal like that. That is where andragogy comes into picture. You can read about andragogy written by Malcolm Knoll.
Andragogy is nothing but the different strategies, tactics, techniques that you can use in order to deal with the adult learners. And slowly, we started integrating or infusing technology in our teaching. You may have a learning management system, or you may have some other tools or techniques. When you have these learning designs, that would be a better term, learning design, then you can focus on heutagogy. The term may be new for you. It is nothing but you design the learning such a way that the students can regulate their learning. Actually, what are we doing in our classroom, or in our classroom, what was happening? The teachers were deciding what to learn, when to learn, how to learn. Now that time is over. Now, especially in our higher education, our students are almost autonomous. I won't use the term mature, though you may be ready to use. The maturity can be maybe discussed in different perspectives. But at least they should be autonomous. What is autonomy? They should feel the accountability. They should take responsibility. These two are missing in our classroom. I think most of you agree. Now, can we bring that? The learning design, especially the self-regulating designs, would help the learners to decide their progress, decide their learning path, prepare their learning plan. 3 terms I have used. 1, learning progress. Can they decide, or can it be decided by the teacher? Learning plan. What is learning plan? Who is preparing the plan? We are preparing the plan. But are the students ready to follow my plan? They may not be ready. So why can't we allow them to prepare their plan? But when I am allowing them to prepare the plan, what is going to happen? Some of them may be lagging. Some of them may be taking more time. And that is where we say, with the support of technology tools, we can actually implement heutagogical principles. Like those who are following Moodle, it is very easy to design. Another is pedagogy. As I was mentioning, around 10 to 15% of the content can be learned through the groups. So pedagogy is the kind of pedagogy, or the kind of art and science of teaching, emphasizes on peer learning. Learning among the group, or learning with the group. You think of, are we providing that kind of opportunity? Are we grouping the learner? If we are grouping the learner, are they able to achieve what we have intended? Then come the cybergogy. I have used cybergogy for any methodology that you follow when you are using the cyberspace tools. Need not be called it as technopedagogy, digigogy, compugogy. You can go and add gogi behind that. But whatever method you are focusing, please remember, if you are interested to address the adulthood of your learners, please remember there are certain difficulties what our adults are discussing, or even those who are listening to me may have the same problem, lack of time. Some of you started looking at the watch, whether it is 8:30. We don't have, we lack time, because that is not bad. Why? Because we may be getting engaged in different tasks. Ladies may have to prepare the dinner, or at least they may have to order the dinner if they are not preparing, right? We have a lot of things going on. So generally, adult learners complain about the time. Another is self-doubt. I don't know whether you looked at how many of your students are doubt-free. Not only the doubt on the content. Am I able to
achieve this? Will I be able to complete this? So this kind of doubts, how many of the students are showing? So please think of that. How many of our students are having self-doubt? Another is neuroplasticity. Now there may be biotechnology or life science faculties. You may disagree with it. Neurons are not plastic. But the latest researchers are pointing that the neural network can become stagnant or it can become rigid. It may not become plastic as such. Means it may not be flexible to carry the different stimulus. But the adults are always complaining, no, I'll not be able to learn typewriting, or I'll not be able to learn keyboard. I'll not be able to learn driving. Wherever the skill is involved, motor skills are involved, generally they say that no, I'll not be able to. But it's wrong. Your brain, your neurons are elastic in nature. And another is focusing. This, though though we consider as a difficulty, most of the adults need a focus when you present, or they may have a focus. And what we have to do, we have to align our focus with their focus. That is why sometimes we say we go for a need analysis in the beginning of the semester. What do you need in this particular paper? And the adults are always seeing the big picture. They may not be happy. I don't know what is your experience. They may not be happy if you give the capsules, if you give the guide kind of material. If they still need teacher notes, guide type of material, believe that they have not reached to the adulthood. Any adult, because our perspectives are different, our experiences are different, and every adult will have a purpose, or they will ask a question, what is in it for me? Now some of you are looking for that. Out of 1.5 hours what I'm going to talk, you are not going to listen the entire talk. You need not. As adults, you'll be looking, I'm a chemistry faculty, I'm a mathematics faculty, can I get something which I can use maybe tomorrow? What is in it for me? You have a purpose for which you are attending. Otherwise, why should you sacrifice the great 1.5 hours? That too after all the working. So you have a purpose. It's not the purpose. I don't think it's a purpose of getting a certificate. Right? And there are different andragogical principles, and Malcolm Knoll is explaining whatever method you are going to use, consider the self-concept of the learner. Consider the self-concept of the learner, their independence, their decision-making, and they want to manage their own learning. They have a self-concept. We should not trouble that. We should not disrupt that or disrespect. Another is the readiness. The adults will be ready to learn only when they realize the purpose. So what is our role? You present the purpose, or you sensitize them the purpose. And the motivation. Those who are motivated really, they will be involving in learning. They'll be either focusing on the job perspective, career perspective, what can I do next? There can be a different reason for this kind of motivation. But that motivation need to, if you can identify what motivates the learner, or is there any demotivating factor, your method can be supporting the new generation. And why are we saying all this? Almost even our school kids are acting as adults.
They are not kids. Like in one movie, there is a dialogue, right? Mohanlal says, "You don't know anything because you are simply a child." നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം നീ ഒരു കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ കുട്ടികളല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളുടെ എക്സ്പോഷർ ടു ദി നോളജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കുട്ടികൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലത്തെയോ ഒരു സംഭവത്തെയോ നോക്കി കാണണമെന്നില്ല. സോ their motivations are different. So now, as a teacher, if we can identify what actually motivate them or what actually demotivate them, രണ്ടും പ്രധാനമാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീമോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, എന്നെ ചിലപ്പോൾ കെട്ടിച്ചു വിടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഈ ഒരു ജോലിക്കാണ് വിടാൻ പോകുന്നത്, then why should I struggle? This can be a demotivation. As a teacher, you may be showing the depth and breadth of the content. നിങ്ങൾ വിശാലമായ ലോകം തുറന്നു മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പറയുക, ഇല്ല സാറേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 10% മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, കാരണം ഞാൻ ഇതാണ് ആയി മാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതായി തീരുന്നതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് തീരുക, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലുള്ള പുതിയ പ്രാക്ടീസസ്, പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിയിങ് സിസ്റ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മെന്ററിങ് പോലുള്ള സിസ്റ്റം അവിടെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. മോട്ടിവേറ്റ് ദം, ഓറിയന്റ് ദം ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതിന് പുതിയ പെഡഗോഗിയുടെ പേരൊന്നും വേണ്ട. ദെൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ്. അഡൽട്സ് ലേൺ ബെറ്റർ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പൽസറി ആയി വരുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ ലിങ്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം there is a huge gap between the learning and the practice. Even in our lab-based schools, lab-based discipline, the theory is happening maybe Monday morning and the lab may happen in Wednesday afternoon. Meanwhile, the content may get diluted. Or can we think of a multi-purpose classroom? അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോഴും 10-12 ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറും ടേബിളും മാത്രമുള്ള ക്ലാസ് റൂമാണ്. അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലാസ് റൂം ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുറികളിലൊക്കെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് മുറികളിൽ. വാട്ട് ദ മാക്സിമം ദാറ്റ് യു യൂസ്. ആ ഇന്ററാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്, മാക്സിമം പലരും ഉപയോഗിക്കുക പവർ പോയിന്റ് കാണിക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻ ആയിട്ടാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ചില വെബ്സൈറ്റുകളോ ചില വീഡിയോസോ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഈവൻ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടൂൾസ് ത്രൂ ദ ഇന്ററാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡ്. So what kind of experience you are providing? Can you provide augmented reality? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ augmented reality? Any teachers used augmented reality? Like Augmenta, Anatomy 4D. ഒരുപാട് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു augmented reality ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ. Najila ma'am, try it. I can share you some of the links, some of the apps for specific subjects. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ലൈഫ് സയൻസ് പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഈ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ബോർഡിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ ഡൈസെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ തവളയെ കയറി മുറിക്കാൻ പാടില്ല, കോക്രോച്ചിനെയും കയറി മുറിക്കാൻ പാടില്ല. പകരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സയൻസിൽ? കയറി മുറി ഇല്ല. അല്ല, സിമുലേറ്റഡ് മോഡിലാണോ? ഡൈസെക്ഷൻ, വിർച്വൽ ഡൈസെക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ഓരോ പാർട്ടായി നമുക്ക് ഡൈസെക്ട് ചെയ്ത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ, അത് കുട്ടിയുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കൊണ്ട് പറ്റും.
അതിന് റോബോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് മലപ്പുറത്തുള്ള ഏതോ സ്കൂളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവിച്ചത്. അത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഡൈനോസോറിനെയും ആനയെയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയുള്ളൂ. എവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ? അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾക്ക് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലേക്കൊരു യാത്ര, ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നമ്മളൊന്ന് വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ചില ഫീൽഡുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു സയൻസ് പാർക്ക് കാണാനിടയാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പേ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേഷൻ സെൻറ്റർ, ഡൽഹിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരാഴ്ച പോകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്ററും പോയി കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഐ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ സം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് സാധ്യമാണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ H5P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വീഡിയോ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റേതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരെ ഒരു കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? അവരെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ അസൈൻ ദ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്പൽഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇന്നോവേഷൻ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ്, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേര് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. അവിടെ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഹാക്കത്തോൺ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ടാവും. പല കോളേജുകളിലും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഐഡിയ ഹാക്കത്തോൺ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അടുത്തൊന്ന് ഓറിയന്റേഷനാണ്. എന്താണ് അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ? ആർ ദേ റിയലി ഓറിയന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് റിസർച്ച്? ആർ ദേ റിയലി ഓറിയന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് പ്ലേസ്മെന്റ്? ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്ലേസ്മെന്റിനാണെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ടു ബി സ്കിൽഡ്. റിസർച്ചിലാണെങ്കിലും സ്കിൽഡ് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഓറിയന്റേഷൻ നീഡ് ടു ബി സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു 5 year കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അത് 3 year ഡിഗ്രി പ്ലസ് 2 year PG ആണ് 5 year കോഴ്സ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് മാറും, 4 year ആയി മാറും. പക്ഷെ അവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ FIUG ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് FIUG ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? FIUG ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ our orientation should be entirely different. They need to be skilled on the research components even from the beginning. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് PG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട്, ആ പ്രൊജക്ട് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നവരാ. നേരെ മറിച്ച് ഈ FIUG ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, റിസർച്ച് ഇന്റൻസീവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, മേ ബി ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഓൺവേർഡ്സ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ റിസർച്ച് കോമ്പണൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ FIUG കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് PhD എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. Right? So please keep this in mind. How are we going to address the learners? ഇത് മാൽക്കം നോൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിൽ വായിക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെഡഗോഗിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂജൻ പെഡഗോഗി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ പേഴ്സോണയാണ്, ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തരാണ്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ 40 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? അപ്പം അതിന് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ടു നോ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അവർ ഒരു മെജീഷ്യൻ ആണോ, ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആണോ,
ഒരു സേജ് ആണോ, ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആണോ? പല തരത്തിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജി ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, അവരെന്താണ്, അവർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, താല്പര്യം, സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെഡഗോഗിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെത്തഡോളജി ആയാലും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 5 ഈകളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നല്ലത്. ഏത് പെഡഗോഗി നിങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചോളൂ, ആർ യു ഏബിൾ ടു എൻഗേജ് ദ ലേണർ? അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എൻഗേജ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ ദ സ്കിൽ, through the cognitive skill or through the motor skill. Are they able to engage? If they get engaged, they really will sensitize. They will be able to create the need. ഈ കുട്ടികൾ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നില്ല, അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് മറ്റു പലതരത്തിലും പാളിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. എക്സ്പ്ലോർ, എൻഗേജ്ഡ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് there will be a need to explore, explain and elaborate, and ultimately we can evaluate. There are different methods. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡുകളൊക്കെ അത് പെഡഗോഗിയുടെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പെഡഗോഗീസ് ഉണ്ട്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പെഡഗോഗി എന്ന് പറയും, കോഗ്നിറ്റിവിസ്റ്റ് പെഡഗോഗി എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. അത് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ആവാം, പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആവാം, ലെക്ചർ ബേസ്ഡ് ആവാം, ഡിസ്കവറി ബേസ്ഡ് ആവാം, കൊളാബറേറ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആവാം. കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുക്കും. 5 കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി അവർക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. How many of the learners are self-directed? How many of our learners are having a self-goal? അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് മെത്തഡോളജിയെ പറയാം. ഈ മെത്തഡോളജി പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി, ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, പകരം നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്, നസ്ര ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് 2-3 പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സഡൻ ജമ്പ്. ഒന്ന്, സിങ്ക്രോണസ് വേഴ്സസ് അസിങ്ക്രോണസ്. നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ സിങ്ക്രോണസും അസിങ്ക്രോണസുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക്രോണസ് മോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ചാറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ഓൾ ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ റിയൽ ടൈം, ഒരു ഡിലേ ഇല്ല. അസിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അസിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക. ഏതുപോലെ? വാട്സപ്പ് പോലെ. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, ആ മെസ്സേജ് വന്ന് എനിക്ക് വീഴും. എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന മെസ്സേജ് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഇതാണ് അസിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The content dissemination is already been happened. I can access it when and where I am getting online. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അതിനെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് വളരെ മുൻപേ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ന്യൂ. But most of us feel that it's a new in terms of technology. Technological blending is something new. Earlier we used to have a pedagogical blending. വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, എന്താ അത്? മിക്സ്ഡ് മെത്തേഡ്.
നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും. അതും ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് you can blend the teaching learning in terms of online offline using tech. Yes, Najila ma'am, we go for technology, right? Offline or online, or you call it as a hybrid mode. This hybrid mode again can be used in terms of a rotation, flex model, self blend model, enrich virtual model. I'm not going to explain each one, that we can take a separate session later. But in the rotation model, we use a very popular one called flipped classroom model. How do you flip it? Are you doing flipping? What is flipping? You flip what is a traditional classroom. A traditional classroom is focusing on teaching, learning the fundamentals in the classroom, and the related higher level of learning in terms of assignments will be given to home. This is what a regular or traditional classroom. Fundamentals will be discussed, and the application level or the higher level will be dealt in terms of maybe assignments or projects. We are flipping that. Make the students to learn the fundamentals at home. After learning that, they come to the classroom for higher level of discussion, analysis, verification. This is what a flipped classroom. How can you do that? Either you may use a learning management system. In the previous, discussed in the next day classroom. Shalini ma'am, you are correct, but it need not be exactly the flipped one. Even our group discussion require this. When you assign the group discussion for your students, I have observed that students are involving in the group discussion, but the result of the group discussion is not that much correct. Follow-up activities. If you want a meaningful group discussion in the classroom, they should come prepared. Sometimes the fundamentals only they may learn through the discussion. If you want to flip it, you have to take them through the higher level of learning. Like, see, you have asked the students to learn some mathematical model. They learn it. For example, Fourier function or any mathematical function. They learned it. What is that? What are the characteristics? What happens in the classroom? How can I visualize this function? What are all the applications of this function? Where and all I can apply? These they may not be able to understand. That can happen in the classroom. This is how actually you can flip it. And if you want to flip, even learning management system you can use, or you may be using WhatsApp University, right? You share the resources, they come prepared. There are different platforms. This is what a flipping. And another, if you want to design your pedagogy or methodology, whatever it may be, but this seems to be very interesting, suggested by a group of experts from IIT Mumbai. And if you would like to learn it, you can take up this course. You can take up this course in NPTEL. There is a course called Learner-Centered MOOC. Learner-Centered MOOC. You can, even if you are interested, you can join. Which talks about 4 different quadrants or 4 different stages of learning. What is that? You start with a learning dialogue. You present the content, allow the students to reflect. Present the content, allow the students to reflect, take them to the next stage where they learn by themselves. So you design activities. Allow them to do by themselves. Then
Moving to the next, you provide some additional resources or some quizzes so that they can check their progress. Like in all our correspondence courses, distance education course book, there was something called self-check. So similar to that, after learning by doing, give them some self-check and also give some additional resources so that they can improve their learning. And at last, go for a learner experience interaction. In higher education, this works a lot. How did I learn it? What method I have used? If 2 or 3 students are explaining, some others also feel that, oh, if they can do that, why can't I try? Because my own classmates are trying all this. It's not the teacher gives in an ideal way. So why can't I try? There will be more motivation. And another is community of inquiry. Anyway, I'll just leave it now. And if you are really interested for the new gen methods, there are some 10 learning strategies for modern pedagogy suggested by Teach Thought website. I can share the link later. One is crossover learning. Crossover learning is nothing but what we are trying right now, the multidisciplinary. How can we bring the multidisciplinarity? You need to cross over the departments. You need to cross over the expertise. Or at least you need to have a team. You need to have a team-based teaching. Team-based teaching doesn't mean that first session somebody come, second session somebody come. No, it's not the team teaching. Team teaching is actually like, what should I say? കളരിപ്പയറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പഴയ കളരിപ്പയറ്റ്. ഇപ്പോൾ 2 മല്ലന്മാരെ കളരിപ്പയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ ഈവൻ ബോക്സിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ലിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വാൾ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുധം അത്ര പോരാ. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യും? അവരെന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ എനിക്കൊരു പുതിയ ആയുധം വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ഇയാൾക്ക് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അപ്പം ഞാൻ പതിയെ പിൻവാങ്ങും, പകരം മറ്റേ ആൾ കയറണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കും. നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കും. മറ്റൊന്നാണ് എംബോഡീഡ് ലേണിംഗ്. എംബോഡീഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ്. മറ്റൊന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. വെൻ യു പ്രസന്റ് സം കോണ്ടന്റ്, പ്രസന്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ. ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്, എസ്പെഷ്യലി ലാംഗ്വേജ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് പോലുള്ള കോണ്ടന്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റൊന്നാണ് അനാലിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. ചില ആൾക്കാർ സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അനാലിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹൗ ഡു ദേ ഫീൽ യു? ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ലേണിംഗ്, നാനോ ലേണിംഗ് എന്ന 2 വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൈക്രോ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ ലേണിംഗ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ ലേണിംഗ് മേ ബി 10 to 20 minutes യു ടേക്ക് ഫോർ ലേണിംഗ്. നാനോ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 to 3 minutes. ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്സും റീലും പോലെ. റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 minute നേരത്തേക്കായിരിക്കും, ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 minute നേരത്തേക്കായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടീച്ചിങ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓർ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്, ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോബ്ലംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊജക്റ്റിനൊരു ലേണിംഗ് ലോഗ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ആ ലേണിംഗ് ലോഗ് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഓർ ഇൻക്രീസ് യുവർ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റ് നീഡ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. അറിയാം നമുക്ക് we have 80-20 or 60-40. 60 marks weightage for the final examination, 40 marks weightage for the throughout the semester. So the entire literature suggests that you give more weightage for what they do during the semester and give less weightage for what do they remember for that final 2 hours. Certain universities have already started. What are the other strategies? I have already told AR, VR or immersive learning. I have already told. Another is gamification component. What is gamification? It's not converting your teaching learning as a game. You bring the game components into the teaching learning. There is a difference. Game-based learning and gamification. Gamification is your teaching learning has got the game component, like you may have a entry, entry coupon, right? You get 10 points in the entry. With that 10 points, you can learn. You can keep on earning badges. So there is a immediate feedback. So these kind of thing, if you can bring to your teaching learning, then you can bring the gamification and you can tap the energy what the students are maybe using in the games. And obviously we have AI, big data, blockchain. Now the question is, how can we prepare, because madam was telling about AI based lesson plan. There is nothing called AI based lesson plan. Only thing, if you can learn the smart prompting. Now I hope almost all of you might have become smart prompters. Now there is something called prompt engineering. I have to take a session on that, 3-hour session on prompt engineering. Prompt engineering is nothing but what do you want to get from these AI, generative AIs? How to get the expected result from the language model. That I hope it is getting evolved. While it is getting evolved, please remember Australia has already started working on what should be the protocol. I hope each one of us need to work parallelly. You are working on AI, but parallelly you start working on what should be the protocol that can be followed while using AI in the classroom or in higher education. This is a sample for AI framework for generative AI in schools, Australian framework, which talks about the teaching learning, like what will be the impact, what should be the teacher expertise, what about the critical thinking, what about the learning design. Once you start using the digital tools, now we cannot give away from the learning designs. Also it talks about the human and social well-being, transparency, fairness, accountability, privacy, security, and safety. So these are some of the concerns which I hope which also our concerns. So when you start using AI, there are different ways to use. You may be using now to create question papers. You may be now to use preparing assignments, or students may be preparing assignments, and even you may be using some of the platforms to check what is the percentage of AI content, and even the students know how to overcome that. So all these are going on. But my humble request is, if you are having a group right now, use this group, share your own experiences of using different AI tools, different AI platforms, so that each other there will be a validation. Rather going behind the blind AI tools, you share maybe one person share one in a day. So you are 100 people, 100 within 100 days you can master 100 AI tools. Then you can make a informed decision which AI need to be used, rather having the digital footprint in all the AI
platforms, you be selective. And you can check yourself what are your teaching style, because obviously whatever method you are following, that method selection would be influenced by your style of teaching. You may be an authority style, you may be a demonstrator, you may be a facilitator, you may be a delegator, or you may like a blend style. So with that, I hope I can stop at this point. And if there are any point to be discussed or any point to be added, you may please do that. Any point to be added, or any suggestions, or any experience sharing? Even you can ask questions or doubts. I cannot use AI right now, but I'll try to answer in whatever way I know it. One simple thing I would like to suggest, whatever may be the method or technology tools that you are trying to use, keep a research mind with you. It need not be a great research. What tool you are using, how are you using, when I use it, what happens in the classroom, what happens to the students. Take their feedback. That itself may help maybe in the next semester. Now people started thanking me. That means there are no more questions. BIJU sir, good evening. Good evening, Jairam sir. Sir, കുറച്ച് late ആയി join ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു like സുഖനായിരുന്നു. Later വന്നാലും latest ആണല്ലോ. പൊന്നാനി MES കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ളത്? എനിക്ക് correct ആയിട്ട് Even some people are there from outside it seems. ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അതായത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അധ്യാപകനെ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആള് ബിജു സാറാണ്. So that was my privilege. Yes. Thank you very much for that. ഞാൻ പൊന്നാനി MES കോളേജിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ബിജു സാറെ, നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒരു തവണ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് അന്ന് സാറിന് സമയം കിട്ടിയില്ല. ഐ മീൻ ഡേറ്റ് എന്തോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി സാറിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെന്ന്. At any point of time we'll do that. യെസ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സാറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ സെഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. In that way the participants are very generous and very great. അല്ല അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് പോവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് 2 more hours. I know that. Anyway, thank you Jairam, and in fact Jairam is a very intensive researcher. Right, and even I think Ponnani MES is doing great job. Almost all the faculties are doing their level best, bringing different. I keep on observing what is happening, and you people are already in the new generation, and the new generation teachers are already trying out. So whatever possible way I can support, I'll be there always. So let's learn and grow together. Yes, that's why I told in the beginning it's a great opportunity for me to get connected with people. യെസ് സോ എനിഹൗ സാർ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പം സാർ അവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ആവണം. നമ്മളൊരു ഹാഫ് ഡേ സെഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Sure. We'll do that. താങ്ക് യു സാർ. Thank you. Sukh Viji raised the hand. Is there something to say? So if there are no more questions, let me thank management, MES College Ponnani, principal, director IQAC, Nasrat ma'am, all the participants. I hope I have shown the justice towards the topic. It can be discussed a lot. In fact, like what Jairam was telling, rather discussing, if we can have a workshop mode, it would be great. Maybe understanding. Yes, Bibin sir, you would like to say something? ഹലോ സർ. സർ എൻ്റെ പേര് ബിബിൻ എന്നാണ്. ദേവഗിരി കോളേജിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ്.
ഓ, പറഞ്ഞോളൂ സർ. ഓക്കെ സർ, വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ പെഡഗോജിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. ക്ലാസ് മുറികളിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെനിക്കൊരു ചാലഞ്ചായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഞാൻ മലയാളമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കേസിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ലെക്ചർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എല്ലാ കേസിലും അല്ലാത്ത മെത്തേഡ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു ടീച്ചർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി അതായിരിക്കും. അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയേക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൊരു മെത്തേഡ്, ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് മുൻപേ തന്നെ കണ്ടന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു എന്താണ് വീഡിയോസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ക്ലാസ്സിന് മുൻപേ കൊടുക്കും. അവരോട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ആ ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊതുവെ റിഫ്ലക്ഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം വൈകുന്നേരം ഒരു 6 to 7 എന്നുള്ള സമയത്ത് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവരുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാനൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം കുട്ടികളിന് ശേഷം പറയുന്നത് അവർക്ക് അധിക ഭാരം വരുന്നു എന്നാണ്. അതായത് അവർ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം എന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത്. വിപിൻ സാർ അതിനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന് പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ മലയാള സാഹിത്യം വിശാലമായി അതിന്റെ അന്തസ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇത് ഈ സാഹിത്യം എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒന്ന്, കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ മാർക്കായിരിക്കും പ്രധാനം. 2, സാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അത് ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാഡ്ലെറ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെന്റിമീറ്റർ പോലുള്ള ചില ടൂളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. 1. 2, മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ തരുന്നതിന് പകരം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡയറി വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം. റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡയറി അത് വേണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അതായത് നമ്മൾ പലരും ഡയറി ഒന്നും എഴുതാറില്ല. അപ്പൊ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം ഒന്ന് ഭാഷ നന്നാവും, സാഹിത്യം വരുന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ പലരും ഇപ്പൊ ഡയറി എഴുതാറില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പഠിച്ച് ഇപ്പൊ സാറ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ വേണം നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ബേർഡൻ ആയി വരില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ പല രീതികളുണ്ട് സർ. പക്ഷെ ലിറ്ററേച്ചറിന് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ നല്ല ശ്രോതാവായിരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതെ, അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചില മെത്തേഡുകളൊക്കെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർ. ഇപ്പോ അവര് തന്നെ പിന്നെ രചയിതാവുക, അവര് തന്നെ വ്യാഖ്യാതാവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള അവര് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി അവരെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ സർ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, വിമർശനങ്ങൾ പോലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, ഡിബേറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡിസ്കോഴ്സ് മോഡിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ കുറച്ചും കൂടി പറ്റും. സാർ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സാറ് തളരരുത്. നമ്മളത് നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടായി തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കതൊരു ഗുണമായി തോന്നും. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മറ്റൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഈ ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ടെക്നോളജിയോട് ചെറിയൊരു റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി പോലും ലിറ്ററേച്ചറുകാർ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്പം വിസമ്മതിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ AI ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബേസിക് ടൂൾസ് തന്നെ, ഇപ്പൊ ജെമിനിയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടന്റിനെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിൽ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവരതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെ, ഇപ്പൊ അവർക്ക് ബേർഡൻ ആയിക്കോട്ടെ, ചെറിയ ബേർഡനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാം. നല്ലതാണെന്ന് ജയറാം മാഷും പറയും. നല്ലതാണ് സാർ, അല്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അനാവശ്യ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത് ഗൈഡ് പറയും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുന്നു, വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ പറയും ഇത് വർക്കാവില്ല, അപ്പൊ പറയും വർക്കാവില്ല എന്നാ വിട്ടേക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അടുത്ത് കിണറ്റിലിടാനോ തോന്നുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സർ. പിന്നെ ഇതിനൊന്നും മാതൃകകളില്ല, നമ്മൾ മാതൃക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോഡൽസ് നീഡ് ടു ബി ഇവോൾവ്ഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മാതൃകയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കുക. തീർച്ചയായും. അല്ല, അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ FIUGPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സിലബസ് രൂപപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സിലബസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു പെഡഗോജി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ പല ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് എവിടെയെന്നറിയോ, നമ്മുടെ FIUG സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ പുതിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ കാണാതെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ പുതിയ മാധ്യമത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുകൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത 2 വർഷത്തിനുള്ള സിലബസിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. Is there anyone have any further questions? If you have any questions, you may please mail it in the following address. Thank you. So as none of you have any more questions, we're going to move on to the last session of this. As we come to the conclusion of this enriching session, it is time to express our gratitude. I now invite Dr. Jayakrishnan Sir, Head of Department of Physics of MES Ponnani College, for delivering the vote of thanks. Small mistake from the earlier mentioning. So let me re-invite Dr. Riaz from Aquaculture of MES Ponnani College for delivering the vote of thanks. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Respected dignitaries, esteemed resource person, dear colleagues and participants. It is with a great honor and gratitude I would like to deliver the vote of thanks for the enriching faculty development program organized by the Internal Quality Assurance Cell MES Ponnani College in association with Kerala State Higher Education Council. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Dr. BIJU K, Assistant Professor, Department of Education, Central University of Tamilnadu, for sharing his valuable insight on next-gen pedagogy and innovative teaching methods. His thought-provoking session has undoubtedly provided us with perspective on teaching and learning in the modern era. Yes, thank you, sir. Your valuable time spent with us. Next, a special thanks to our respective principal, Dr. A.A. Subair, for his unwavering support and encouraging fostering academic excellence. Our sincere appreciations goes to the coordinator of this program, Dr. Amira BU, for her dedication and meticulous planning in ensuring the smooth execution of this event. Thank you, ma'am, for a program like this.
We are also grateful to the Kerala State Higher Education Council for their collaboration and support. A big thank you to all faculty members from MES Ponnani College and other institutions and organizers whose active engage have made this FDP a truly meaningful and impactful experience. With that, I once again express my sincere gratitude to every one of you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Bye. With this, we are going to conclude today's faculty development program. Thank you all and hope to meet you all at 7 p.m. tomorrow for another fruitful session. Thank you once again.